feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a deep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kita, Dava Hydro Custom. Seperti pada video-video sebelumnya, kali ini kita dapat proyekkan karbon celup lagi beberapa part dari Kawasaki Ninja R lama. Dan untuk stepnya masih sama seperti biasa. Setelah media kita amplas dengan menggunakan grade 900, langsung kita epoksi saja menggunakan epoxy filler yang khusus bahan plastik sebanyak 2 lapisan. Dan teman-teman yang nanya untuk epoksi yang saya gunakan, ini saya menggunakan produk dari Alpha Gloss yang jenis PU 2K. Untuk epoksi ini bersifat netral karena bisa digunakan untuk media besi ataupun anti karat dan juga media plastik. Dan epoksi ini juga sangat aman digunakan untuk pada media panas ataupun seperti pada bak mesin. Dan yang saya senang dari epoksi ini juga adalah selain dia jenis PU2K, dan untuk epoksi ini juga sangat cepat kering. Itu kurang lebih 45 menitan sudah siap amplas, sehingga mempercepat kita dalam pengerjaan repaintan seperti ini. Setelah lapisan pertama kita jeda 5-10 menit, lanjut aja langsung kita naik ke lapisan epoksi yang kedua. Kita semprot tipis saja secara merata. Setelah epoksi tadi itu kering dan kita amplas layang, lanjut saja langsung kita naik ke proses cat dasar hitam. Dalam waktu kita mengecat, utamakan bagian-bagian tersempitnya dulu, baru kita masuk ke layer yang besarnya agar tidak terjadi penumpukan pada bagian celah-celah sempitnya. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I got eyes in the back of my head, I'm seeing. Take me for granted and you know I'm leaving. I'ma take what's mine. Setelah selesai cat dasar, kita biarkan kering dulu kurang lebih minimal 1 jam agar benar-benar kering maksimal, dan baru setelah itu kita langsung lanjut ke proses pencelupan. I could tear you apart or I could go heal them. Don't believe in fate, don't believe in ceilings. I just need a taste and my mind starts feeling. Untuk teknik pencelupan ini sudah banyak saya jelaskan di video-video saya sebelumnya. Silahkan dicek di video saya yang lainnya. I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. And I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything worth doing is a tough climb. Cause I'ma live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I don't lie at night, I be in my feelings. I'ma be fine, need time and I'll soon be winning. I live life for the fight, yeah, I'm here to get it. I got drive, got sight, always have a vision. I don't lie at night, I be in my feelings. I'ma be fine, need time and I'll soon be winning. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. I can feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gonna feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon. Yeah, make all the demons quiet. Yeah, we were built to thrive. Yeah, I think that we've all had enough. What keeps you up at night? Yeah, make all the demons quiet. Yeah, we were built to thrive. Yeah, I think that we've all had enough. Oh, yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong.
untuk media-media kecil seperti ini, jangan lupa dibuatkan berikat dulu untuk sebagai pegangan kita. I think that we've all had enough. Keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh yeah. I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. Nah, ini hasil karbon celup kita tadi. Ini kita sampai larut malam ya, karena nanggung juga tadi itu. Jadi kita bereskan sekaligus. Tapi ini kebetulan sebagian udah dibawa tadi. Kebetulan customernya tadi ada datang. Katanya beliau itu masih punya sisa clear coat jenis HS, sisa pengecatan sebelumnya. Jadi semua part karbonnya ini pengen di finishing sendiri katanya. Oke teman-teman, sekian dulu video dari kita. Jika ada pertanyaan, kritik, dan saran, silahkan tulis di kolom komentar. Dan sampai jumpa di next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.